Sport automobile, on va se bousculer sur les pistes d'Afrique en janvier prochain. Après le rallye 5-5 Transafrica, le Paris-Dakar va quitter la capitale le 1er janvier. De nombreux équipages régionaux seront au départ avec une belle soif d'aventure. Tout de suite, un reportage de Denis Ferdet sur ce rallye Paris-Dakar, départ le 1er janvier prochain. Pour nous, c'est de la course intense, de la course absolue, avec la découverte avant tout de soi-même, car l'Afrique est un grand révélateur de personnalité. C'est recréer sur Terre ce qui existe sur la mer, c'est-à-dire faire une transat mécanique sur mer de sable, et de créer sur Terre, en fait, des hommes qui iront rejoindre dans la légende, je le souhaite, tout au moins les grands marins, et faire en sorte que l'automobile, enfin tout au moins la mécanique en général, ne soit plus synonyme de problèmes et de soucis, mais synonyme d'oxygène justement et d'aventure. Cool? Yeah, you good? Yeah. Under the bad, bad moon tonight. Oh baby, is it just me? Or is it something in the air we breathe? 'Cause I'm feeling dizzy, dizzy, yeah. How was the party? Was it treating you right? I wish that I could be there, but I'm under the bad, bad moon tonight. Baby, can you help me? Let me out, I'm trapped in a blur. Started out the way I wanted, but it's weird now. Let me out, I'm lost in the words. Too much in my head, I should have seen the bad signs. I wanna tell you everything will be fine, but I'm afraid that it's a waste of your time. Let me out, I'm lost in the words. Don't know how I did it, trapped in a blur. I've had these weird thoughts for a while. Can't shake them when I'm so low. It combative and post-traumatic. All I know is when I'm stressing out, I smoke more. I hit my friend up on the phone. The only calm inside the war zone. I'm in a bad, bad mood tonight, but I just need to come clean. Let me out, I'm trapped in a blur. Started out the way I wanted, but it's weird now. Let me out, I'm lost in words. Too much in my head, I should have seen the bad signs. I wanna tell you everything will be fine, but I'm afraid that it's a waste of your time. Let me out, I'm lost in words. Don't know how I did here, trapped in a blur. Ouais gros. Oh, attention. Ouais. Yes. Comment dire, ça faisait bouger la moto, c'était kiffant. Surtout sur l'arrière, ça faisait